Пам-парам. Добрый день, вечер, утро. Приветствую смотрящих. Мы продолжаем. Хогвартс. Наследие. Звук я вот включил только что. Его не было. Да. Чё, на чем мы остановились-то? На том, что получили наконец-таки метлу. Приобрели ее. Выполнили задание там продавца одного под доставки. Погонялись на время. Естественно, выебали всех. Ну, типа, камон. Да, и сейчас полетим Алби Викс. Это тот, который ответственный за апгрейд метлы. Метел, как правильно сказать. Короче, чувак, который проапгрейдит нам метлу, насколько я помню. Если мы к нему придем. Вот. Я пью пиво с энергетиком. Вместе. Получается довольно вкусно. Вот. Сейчас так, оп, через деревья тут. Раз. Ну, как красиво. Мне сейчас, наверное, не разрешат тут летать. Ну и не страшно. Сейчас тогда у моста остановимся. Вот тут. Оп. Ну вот и мы. Так. Пойдемте апгрейдить нашу метлу замечательную. Подзабыл я, как играть немного. Если сейчас бой какой-то начнется, я могу проиграть. Девочка, почему ты седая? Ты что, старая? Ну-ка, блядь. Опа, блядь. Чё, как тебя? Не впечатлили мы ее. Так. Да. Сейчас я выключу посторонние звуки, чтобы они не мешали нам. Так, ну вроде все. Так, да, я вернулся, и, пожалуйста, проапгрейди мне метлу. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. Что-то мне I кажется, have a он... very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Что-то мне кажется, что он нихуя вообще не понимает в метлах. How to address the issue of Ну, типа, он может сделать, но... Как бы на этом все. И вполне возможно, что... Он такой себе... производитель, так скажем. Так что да, я думаю, где-то потом еще в других деревушках, поселениях можно будет приобрести метлу. И, скорее всего, here I come, я ухожу вообще-то. И я смогу приобрести какую-нибудь другую. Так, а что у нас задания вообще? Какие? Что нам делать-то нужно? Так, а я не туда зашел. Вот сюда. Угу. Так. Так, Себастьян обещал меня научить чему-то, да, это я помню. Так. Блин. Раздобыть. Я думаю, можно это сделать.
Так, а где у нас зелья продаются? А я, скорее всего, не смогу его купить там, где мне нужно. Как я думаю. Сейчас посмотрим. Зелья у нас продаются, по-моему, дальше. Или здесь. Не, точно не тут. Не-не-не. Так, и зелья у нас дальше, по-моему, продаются. Где-то вот... Ой, Ливандерс. Где-то вот здесь, насколько я помню. Не хочу в карту лезть. Вот, возможно, вот тут. Пиппинс Potion, да. Так, Пиппин, мне надо зелье... Блять, а какое мне надо? Да подожди ты. Фокусирующая и Максима и Эдурус. Рецепт. Охуеть, то есть этот рецепт столько стоит? Бля. А можно купить? А, так можно купить просто. Так нихуя оно стоит, бля. Ну, давай купим. Пиздец, ты цены, конечно, загоняешь, брат. Я вполне возможно мог сам это сделать. Испытать его в деле. А, мне надо испытать его еще. Ладно, я думаю, во время какой-нибудь схватки обязательно испытаем. Что они, кстати, дают вообще? Снижает время перезарядки. Понятно. Используется для увеличения урона. Угу, кстати, тоже неплохо. Дурус и защита повышается. Кстати, что-то какой-то я, по-моему, талант на это зелье покупал. Ну, уж точно не помню, надо будет посмотреть. Кстати, по-моему, у меня есть таланты, 1 очко таланта. Можно было бы что-нибудь... Я хочу что-нибудь в темном искусстве получить. Заклинание ослабления оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Повышенный урон. I mean, it's alright, like, но я не знаю, что тут у нас есть. Не особо что надо бы, я бы сказал. Так, заклинание. Во, вот это что такое? Какие-то комплекты заклинаний. А, то есть я могу сделать комплект и сразу так. Ну, это мне пока не надо, я думаю. Компетенция в броске древней магии. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. И чё? Нафиг это надо? Я не думаю, что это нам нужно. Так, нет, я не туда зашел. Скрытность. Может, что-нибудь в скрытности? Или может, что-нибудь с зельями? Зелье невидимости. Блять, ну я даже не знаю, что-то как-то... Вроде полезно, а вроде хуй пойми. Может подождать новый левел просто и потом открыть там, что надо мне будет. А, наверное, тогда оставим, я думаю. И потом тогда куда-нибудь применить. Так. Так, а задание у нас... Я думаю, можно сходить обучиться вот этому. Конфринга. Ага. Я думаю, вполне интересно. Поехали тогда обучаться. Бля, какой же красивый, ёбаный Иисус. Я не могу, блядь. Думаю, ускоримся немного. Красота, лепота.
Блин, ну очень красиво, прям кайфую, реально. Вообще мясо жесткое. Жестчайшее мясо. Насколько это красиво выглядит, блядь. Просто пиздец. Почему я не могу тут слезть? А тут могу? Спасибо, что хоть здесь можно. Такс. Давайте. Все спят, блядь. Сейчас надо будет подождать, да, наверное? Ну, конечно. Ладно, воспользуюсь случаем, попью. Блядь. Чё, давай, учи меня. Чё ты, блядь? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank Блядь, you чел, for what какой you же ты did in the урод, блядь. library. Of course. Scribner tried to give me detention, Я имею в виду на but внешку. I have ways out of these things. Well, Посмотрите you на took него, the fall блядь. for Вот. me. Вы That хотите сказать, counts что for он something. Did you привлекательный? find what you were looking for? I did, but something was missing. Я бы так не I'm сказал. not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Угу. This way. Профессоры, которые здесь, блядь. У тебя еще бабушки твоей не There's было, a блядь. secret passage Они just тут here. преподавали. It's well И они не disguised. знают ничего. Ну, конечно, блядь. Сейчас опять, наверное, попадемся с этим, блядь, дурачком. Бля, он... Короче, он какие-то нам проблемы вечно создает, блядь. Что Уизли, блядь, тот с этим пером, блядь, что этот, сука. Никому нельзя верить, блядь. Да, ну, преподаватели точно не знают об этом. Ебать, а он меня оставил, я один пошел. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Вау, I что wouldn't с wanna сестрой jeopardize интересно that. случилось. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Так. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. О. З, блядь. You're getting it. Ready to actually try it out?
Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Как я, блядь, не попал? That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, Бля, кстати, неплохо, оно прям The стреляет, first то time есть, Ominous and I practiced на Confringo, расстоянии. we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. А, она жива? Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. Мне кажется, блядь, он I'm слишком listening. много знает. Блядь, ну он нас прикрыл. You Ладно. must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. Доверять Right. слизеринцу. I can see traces of ancient magic. Ancient Хз, magic. хз. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Блядь, не знаю, доверять этому парню, блядь. Сомнительная хуйня, мне кажется. Ну ладно. Он нас прикрыл, типа. Непонятно, блядь. Я что-то очкую ему доверять, блядь. Чуть-чуть. Hello, Sebastian. Wait. Опа. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to.
You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret Блять, а я place, думал, and I was этот to тип tell его no one. друг. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He Блять, doesn't need слышь, your нахуй, help. кореш, ты доиграешься, ёпта, блять. Sebastian is going to get an earful about this. Блять, чё плечом мне это толкнуть, блять? Типа этого, блять. Нихуя на себя берет, блять. Так, ладно. Кусок дерьма, блядь. Нихуя он базарит, ебать. У меня связи, блядь. У тебя палочка твоя в жопе окажется, блядь. Чепух, блядь. Я хуею, блядь. Кусок дерьма, блядь. Он мне еще угрожать будет. Нихуя, блядь. Как ему закину, блядь. Конфринга, блядь, это нахуй. Так, блядь, и пизда ему. Да, мне наверх. Ну, сука, блядь. О, здорово. Что делаешь? Как дела? Ебать, меня тут тип взбесил, блядь. Сука, блядь. Того рот ебал, блядь. Конченая тварь. Просто, блядь. Пыль ебаная, блядь. Базарит там что-то, блядь. Конченый, сука. Может, у тебя мать сдохла, блядь? Уёбок. Сейчас оп, нахуй, подкрадется, блядь. Somewhere away from prying eyes. Ну тут точно, блядь, никто. Ебать у меня, блядь, туфельки, я хуею. Опа. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Да. Well done. Shall we? After you, Professor. Сейчас на нее там рояль упадет, блядь. Ловушка какая-нибудь. Бля, не могу, сука, меня этот тип до сих пор бесит, блядь. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Исчезнуть, а куда они пропадают, интересно?
Они же куда-то... Уж куда-то пропадает, наверное. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Sorry. Не хотел помешать. Accio. Что тут делает чай, блядь? Ой. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, Ты там потерял что-то. helpful, you worthless pile of tin. Красота-то какая. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? О, Was that a golden snitch? Snitch. Perhaps you should summon your wits and find out. Блять. Нет, так не получится. Почему ты не можешь тут? Это странно. Accio. I hope that house elf can find us in here.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Хочу смеяться 5 минут. Блять, кто там? Ну как? Преобразилось You've given все. yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Нарушь любые скрытые магические свойства. Ага. Ничего себе. Есть у меня там что-то. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Бля, да нас прям до хера сегодня чему научили. Very good. Растем на глазах. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Блять. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Ah, Where can I okay. find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase. Да нихуя они там They can стоят, also be блядь, там collected by загоняют цены, vanishing пиздец. Я objects лучше in the room, пошатаюсь such по as the лесам. chairs you vanished earlier. Грибы In искать в fact, лесу. you should have enough resources for now. I Это see. несложно. И не только Can I грибы. regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Ну, конечно, Why блядь. don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.
Так. Не, больше всех мне вот этот нравится. Так, а мне больше такое не надо. О, блядь. Вот так вот. Так, стол для горшков. Бля, прикольно, пиздец, тут строительство какое-то есть. Тоже, наверное, готический. Шибанем. Хотя, ну-ка, другие глянем. Вот этот мне больше всех нравится. Подожди, женщина. Мне еще кое-что надо сделать. Слово определение. А, такое у меня есть. А, ну и в целом-то все. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Блин, прикольно. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Блин, прикольно. Я бы еще что-нибудь поставил, на самом деле. Если есть такой варик, предметы на стену, украшения, мебель, мебель для сидения, столы, статуи. Так я хату здесь могу построить конкретную, ебать. А что там почта? Блядь. Зайдите ко мне, как будет возможность. Я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели это время с большой пользой. Ну, так, в целом-то да. Много чего изучил, много чему научился. Бля, ну тут прям кайфово. Я тут могу пиздец хату себе сделать. Вообще крутяк. Прям лайкусера хочу въебать. Пиздец. Столы, смотри. Пиздец вообще. Светильник. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time.
Once you've completed a Так few я уже шарю за prerequisite Левиосу. tasks, do see me after class. И еще один такой же сюда въебем. Я архитектор, если что. Уф, ебать. Сюда можно куда-нибудь? Чиксануть туда? Не, нельзя. Женщина, ты там мешаешься. Бля, а что еще можно? Ковры, ебать. Ну ладно, это пока мне не надо. Во, бля, предметы на стены, нихуя, пиздец, кайф. Ха-ха. Блять, она криво стоит. Ну так, ладно, норм. Ха-ха. Бля, кайф. Надо какую-то большую картину сюда впиздячить. Бля, вообще прикол. Ладно, мы потом еще этим займемся. Так. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Да это You can мы. acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on Бля, интересно, alteration. конечно, пиздец. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured and perform the altering spell to customize it. А что я сделал? А как цвет поменять? А, блядь, на квадрат, ебать, я слепой. Изменить размер объекта. Это мне нельзя сделать. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect.
Ooh, yeah. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Да. Прикольно. Чё это? Ух, нихуя тут. Это тоже все мое? Ебать, у меня хата. Ха-ха, посреди Хогвартса. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Хуя он там. Бля, кайф, пиздец. Тут столько всего можно менять, охереть.
ладно, я думаю, на этом можно закончить. Что-то мы засиделись. Да, продолжим in the next episode. Ставим лайки, подписываемся на канал, ебашим в колокол. До новых встреч.